Hello students, welcome to your English class. In this class, we are going to learn a new lesson, Lost in Space. So here there are two characters, Amudan and Nilavan. Okay, they are visiting the space museum. So what is mean by museum? Museum is the place where they'll be keeping all the old items, old materials. For example, if you're visiting science museum means there will be lots of science experimenting science materials. For example, if you're going for a space museum means you can able to see a space shuttle, satellite, space suit, oxygen cylinders, like that. If you're visiting a history museum means there will be, we can able to see coins, those days used weapons, like that. Okay, so அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண weapons, அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண coins, notes, ட்ரெஸ், மெட்டீரியல்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளால் ஹிஸ்ட்ரி மியூசியமில் பார்க்க முடியும். ஸோ ஹியர் திஸ் டூ கேரக்டர் தே ஆர் விசிட்டிங் த ஸ்பேஸ் மியூசியம். ஸோ ஸ்பேஸ் மியூசியம் அப்படின்னா அங்கே ஸ்பேஸ் ஷட்டில், சேட்டலைட், ஸ்பேஸ் சூட் இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் வந்து இங்கே பார்க்குறாங்க. சி, Amudan and Nilavan visited the space museum. They saw a model of a space shuttle. Then Nilavan found a latch and opened the shuttle. They entered the shuttle and the door locked. So now what happens is, so this Amudan and Nilavan, they are visiting the space museum. Okay, so in that space museum they saw a model of space shuttle. So already we know the meaning for space shuttle. Space shuttle na another ராக்கெட். ஓகே, ஸோ அந்த ராக்கெட் அதெல்லாம் வந்து அங்கே பார்க்குறாங்க. ஸோ அது கூட என்னெல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, ஸோ திஸ் நிலவன் ஹி ஃபவுண்ட் அ லேட்ச். அ லேட்ச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ டோர் நாப் மாதிரி, தாழ்பால் சொல்லுவோம்ல. லேட்ச்னால் வந்துட்டு தாழ்பால், கதவுல தாழ்பால் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு அந்த டோர், அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் டோரில் வந்துட்டு ஒரு லேட்ச் இருக்குது, ஒரு லாக் இருக்குது. ஓகே, அதை அன்லாக் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்குறாங்க. ஸோ வென் தே என்டர் into that space shuttle, the latch was it locked automatically. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, அந்த டோர் வந்து லாக் ஆகிடுது. ஓகே, அந்த ஷட்டில்குள்ளே அவங்க என்டர் ஆனோடனே அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு உள்ளுக்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது that door was locked automatically. Now they are trapped inside and they walked into the deck. So now what happens is they trapped inside. Trapped means உள்ளுக்குள்ளேயே வந்துட்டு மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ட்ராப்னா வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நவ் தே லாக்ட் இன்சைட் அண்ட் நவ் தே ஆர் வாக்கிங் இன் டு த டெக். ஸோ அந்த டெக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே நடந்து ஒவ்வொன்றா அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு போகிறாங்க. So many switches. What does this big green switch do? No, don't touch it. But Amudan had pressed the switch and the shuttle burst into outer space. So now what happens is, this Amudan, he found lots of switches. Okay, இவன் என்ன பண்ணுறான், அங்கே அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில்குள்ளே he saw many switches. அங்கே இதுக்குள்ளே போயிட்டு நிறையா ஸ்விட்ச் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் சொல்கிறான், இங்கே இவ்வளோ ஸ்விட்சஸ் இருக்குது. see here, come and see here, there are lots of switches. So what about this green switch? இந்த பெரிய green switch வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, எதுக்காக இருக்கும், இவ்வளோ நிறையா ஸ்விட்சில் இந்த க்ரீன் ஸ்விட்ச் எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன பண்ணிடுறான், he press that switch. டக்குன்னு என்ன பண்ணுறான், அந்த ஸ்விட்சை வந்துட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுறான். ஸோ நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், திஸ் நிலவன் இஸ் telling don't press the switch, don't do anything like that. This nilavan is telling, but already this Amudan, he touched that green color switch. Now what happens is, the shuttle burst to the outer space. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த ஷட்டில் டக்குன்னு அவுட்டர் ஸ்பேஸுக்கு அப்படியே போயிடுது. What have you done, Amudan? Sorry, I thought the button would open the door, but looks like I hit the wrong button. So this Nilavan is telling, I told you to not press that switch. Now what you have done, like that? This Nilavan is asking. This Amudan is telling, sorry, I thought it's the button to go outside. I thought it's the button to open the door, but I have hit the wrong button அப்படின்னு சொல்கிறான்.
இப்போ என்ன சொல்கிறான் அவன், நான் வந்து அது ஒரு வெளியில் போகிறதுக்கான ஸ்விட்ச்சு நான் நினச்சேன், அந்த டோரை வந்து அன்லாக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்விட்ச் அப்படின்னு நினச்சேன், பட் ஐ ஹேட் ஹிட் த ராங் பட்டன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். ஸோ நெக்ஸ்ட் சி, the shuttle went through a belt of asteroids. Amudan, an asteroid is coming towards us. Turn the shuttle. How will I turn the shuttle? Let me try pulling this lever. So now what happens is, this Nilavan is telling, see that asteroids, they are coming towards us. And the asteroids எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. So turn the shuttle there அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டக்குன்னு வந்துட்டு அந்த சைடு வந்துட்டு ஷட்டிலில் வந்துட்டு டேர்ன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான் நிலவன். பட் திஸ் அமுதன், he don't know to turn the shuttle. So what he does is, he click that liver. அங்கே இருக்க ஒரு லிவர் என்ன பண்ணுறான் அவன் வந்துட்டு, அந்த லிவர் மூலமாக என்ன பண்ணுறான், புல் பண்ணி அந்த சைடு வந்துட்டு டேர்ன் பண்ணிடுறான் ஸ்பேஸ் ஷட்டிலில். See again I'm telling you, this Nilavan, he is very much afraid of this asteroid. Okay, so he frightened about that asteroid and he's telling, see look there are lots of asteroids coming towards us, like that this Nilavan is telling. So this Amudan is telling, okay, I'll pull the liver. ஸோ என்ன பண்ணுறா, இப்படியாச்சும் இதை வந்து எங்கிட்ட டேர்ன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான். இது ஒன்று இந்த நிலவன் அந்த அமுதன் என்ன பண்ணுறான், ஓகே நான் வந்து இங்கே இருக்க இந்த லிவரை வந்து நான் புல் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புல் பண்ணி அப்படியே அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்லாம் அங்கிட்டு அந்த ஷட்டில் வந்துட்டு திருப்பிடுறாங்க. The shuttle crash landed on a new planet. Are you all right, Amudan? I'm fine. Quick, we must wear a space suit. They ran for the suits. Nilavan saw green light coming towards the shuttle. So now what happens is, so this, after pulling out the lever, this space shuttle was crashed and landed on the another new planet. Okay, so that time what happens is, they are asking each of us whether are you fine or anything happened to you, like that they are greeting each other. ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, நீ ஓகேயா இருக்கியா, உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்ல, நானும் ஓகேயா இருக்கேன், ஓகே நம்ம போய் என்ன பண்ணணும், டக்குன்னு ஸ்பேஸ் சூட் போட்டுக்கணும். So if we wear space suit only, we can able to survive in the space. So now they are searching for the space suits. So Nilavan, he saw a green light coming towards them. Okay, so now what happens is, this Nilavan, he found a green light, or green color மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து இவங்களை நோக்கி என்ன பண்ணுது, வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறான், ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப பயந்து போய் டக்குன்னு they are wearing the space suits. Look at those lights. It is coming towards us. Yes, they are all around us and that shuttle is very big. Let us wear our suits. So now what happens is, they're telling, see those lights, those green lights, they are coming towards us, like that. This Nilavan is telling, and Amudan is also telling, yes, they are all around us and that green light shuttle is very much big than our shuttle. So we have to change our dresses, we have to wear this space suits quickly, like that this Amudan is telling. Next one, see, aliens from the big shuttle shattered the windows and took them out. Please don't be afraid, there is a problem with your shuttle, we can fix it for you. How is this possible? Do you speak our language? We can read your mind and use that to speak your language. So now what happens is, they found those shuttle, in that shuttle there are lots of alien. Okay, அந்த ஷட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஷட்டில்குள்ளே நிறைய ஏலியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த நிலவனும் அமுதனும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஷட்டில், அந்த பெரிய ஷட்டில் இருந்துட்டு ரெண்டு ஏலியன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியில் வந்து அந்த ஷட்டிலில், அந்த நிலவன் அண்ட் அமுதன் இருந்த ஷட்டில் டோரை ஓப்பன் பண்ணி அந்த நிலவனை அமுதனையும் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஏலியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம் இன் யோர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில், ஸோ வி வில் fix it and after we fix it you can go to your home, like that this alien is telling. நாங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்பேஸ் ஷட்டில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள்
உங்களோட வீட்டுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ these two fellows, see, these two boys, they are little bit shocked. Why they are shocked means this aliens, they spoke their language. அவங்களோட லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஏலியன்ஸ் எல்லாமே வந்து பேசுகிறாங்க. ஸோ this two persons, this two people, this Dilavan and Amudan, they are asking, how can it possible you are speaking our language? உங்களுக்கு எப்படி எங்களோட லாங்குவேஜ் தெரியும் அப்படின்ட்டு இந்த நிலவனும் அமுதனும் வந்து கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த ஏலியன் சொல்கிறாங்க, we can able to read your mind. So with the help of your mind we can able to understand your language and we can have the capability to speak your language அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்களோட மைண்டோட சென்ஸ் மூலமாக, உங்களோட தாட்ஸ் மூலமாக உங்களோட லாங்குவேஜ் எங்களால் வந்து எடுத்துக்க முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் வந்துட்டு எங்களாலுமே வந்துட்டு உங்களோட லாங்குவேஜை ஸ்பீக் பண்ண முடியும், பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The aliens gave them a special room so that they can remove their suits and rest. Please rest here and eat these capsules. They are the same as your food. Hey, wake up, your ship is ready. Put on your